Okay, book back question, lesson 3. Which of the following refers to the visibility of variable in one part of a program to another part of the same program? So the answer of this one mark is scope. Scope is the answer. Okay, so the visibility of variable in one part of a program to another part of the same program. The answer is scope. The process of binding a variable name with an object is called as mapping. Okay, binding variable name with an object is called as mapping. And third question, which of the following is used in programming language to map the variable and object? So what is the answer? Colon equal to B is the correct answer. Okay, and fourth question, container for mapping names of variable. Container is the clue word. The answer is namespace. Container. Okay, then which scope refers to variable defined in current section? So current function, what is the scope? Local scope. Okay, then sixth question, the process of subdividing a computer program into separate subprogram, modular program. Separate subprogram is called as modular program. Seventh question, which of the following security technique that regulate who costs resources in computing environment? What is the answer? That who costs resources. According the access control only you can get the resources and codes, okay, in one part of the program to another part of the program. So the answer is access control. And eighth question, which of the following member of a class can be handled from within the class? Members can be handled only that's a clue word, only from within the class. Answer is the private member. Okay, which members are accessible from outside the class? The answer is public members outside the class. Answer is public member. The members are accessible from within the class and are also available to its subclasses only means the answer is, what is the answer? Protected member. Okay, only its class and subclasses means the answer is protected members. Anywhere in the program means public, only within the class private. Okay, then first question, 2 mark question, what is the scope? So this question answer is, this question answer is okay, this is okay. So scope refers, already last classes I marked this, the answer of this question. Scope refers, from here you start, part of the can see normally every will define the program as global scope. Once defined, every part of your program can access the variable, but it is a good practice to limit a variable scope to a single definition. This way changes inside the function can't affect the variable on the outside of the function in an unexpected way. So you have to write each and every point. Okay, then the next question, the next question is why scope should be used for variables, state the reason. Okay, and third question is what is mapping. Fourth question, namespace. Okay, and fifth question represents private and protected access specifier. Second question, scope should be used for variable, state the reason. So same page. So this is the answer once defined. Here you start, and so this is the answer of second question. And namespaces. Namespaces are containers for mapping names of variables to objects. Okay, so you have to write from here to programming language keeps track of this mapping with the namespaces. This answer. Okay, namespaces. Namespace. And fifth question,
How Python represents the private and protected. Python represents. Okay. Amma. Python represents. Python represents private and protected access specifier. So Python doesn't have any mechanism that effectively restricts access. Python prescribes a convention of prefixing the name of the variable or method with a single double underscore to emulate the behavior of protected and private access members. So this is the answer of this question. Okay, here you start and this is the end. Okay, and the three more question. First question local scope, second question global scope, and the enclosed scope. Under the title of the given local scope, global scope, and enclosed scope, full is the answer. Okay. Local scope, global scope, enclosed scope. Local scope, here you start and you must write these all the points and up to this, that's the answer. And global scope, here you start and up to this is the answer. Okay, and enclosed scope, here you start and this is the end. Up to this you write. Okay, then the next one is access control. Access control. Access control is required. So here you start. It's a security technique. So up to this you write. Okay, 3 more question. And the next one program is given. So fifth program, color colon equal to red. So this variable has the global scope. Color variable has the global scope, and my color is the function name. My color is the function name. Okay, then blue is the local variable of my color. Okay, then inside it my favorite color. So this is a enclosed scope function. This is the inner function. My color is the outer function. My favorite color is the inner class. Okay, so G colon equal to green. Okay, then print color, the statement is print color B comma G. Okay, so now B is the outer class variable and G is the inner class variable. So the inner class can access the outer class function. This scope is called as a enclosed scope. Already we learned, right? Appa B variable scope is enclosed scope, but G oda local scope. Then print color outside B print பண்ணிருக்காங்க, then my color, then print color. இந்த program ஓட output கேட்டிருக்காங்க. சரியா? Identify the scope of the variable in the following pseudocode and write its output. அப்ப color நீங்க என்ன எழுதுவீங்க? color வந்து global scope னு எழுதிடணும். சரியா? Then B is the local variable of my color. இதே மாதிரி தான் எழுதணும். B is the local variable of my color and B also the enclosed scope of my favorite color. G is the local variable of my favorite color. சரியா? ஸோ அப்போ Bங்கிறது வந்து my color அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனோட லோக்கல் வேரியபிள், அதே சமயத்தில் my favorite கலரோட குளோபல் ஸ்கோப் வேரியபிள். ஜிங்கிறது வந்து லோக்கல் வேரியபிள் ஆஃப் மை ஃபேவரட் கலர். சரியா? இந்த மாதிரி ஸ்கோப்லாம் எழுதிடணும். ஸ்கோப் எழுதி முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமை கோத்ரூ பண்ணுவோம். முதல்ல எங்கே பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அங்கேருந்து தான் பிரிண்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ முதல்ல பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கே இருக்குது? பிரிண்ட்டு கலர் கமா பி கமா ஜி, இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்போ முதல்ல எதை பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க? கலரை பிரிண்ட் பண்ணி, கலரோட வேல்யூ என்னது? ரெட்டு. அப்போ ஆன்சர் என்னது? ஃபஸ்ட்டு ரெட்டு கமா பியோட ஆன்சர் என்னது? ப்ளூ. தென்
ஜியோட ஆன்சர் என்னது க்ரீன். இது 3 முதல்ல நம்ம அவுட்புட்டில் எழுதணும். முதல்ல ஸ்கோப் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அவுட்புட்டில் எழுதணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இப்போ இந்த இன்னர் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இன்னர் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் திருப்பி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பிரிண்ட்டு கலர் கம்மா பி. திருப்பி கலர் வந்து ரெட்டு பி வந்து ப்ளூ இல்லையா. ஸோ ரெட் கம்மா ப்ளூ. அதுக்கப்புறம் இன்னர் ஃபங்க்ஷன் என்ன செஞ்சிருச்சு, முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கடுத்து வெளியில் கலரை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அதில் திருப்பி என்ன வரும், ரெட்டு வரும் சரியா. ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னது, ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெட் ப்ளூ க்ரீன், அடுத்த லைனில் வந்து ரெட் ப்ளூ, ஃபைனலாக வந்து நம்மளுக்கு ரெட் மட்டும் கிடைக்கும் சரியா. ஸோ இதுதான் இதோட அவுட்புட். அப்போ நீங்கள் ஸ்கோப்பும் எழுதியிருக்கணும், அவுட்புட்டும் எழுதியிருக்கணும் ஓகேவா. அடுத்து வந்து இந்த LEGP ரூல், டிஸ்கஸ் த ஸ்கோப் ஃபார் LEGP ரூல் வித் எக்ஸாம்பிள். நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் LEGP ரூல்னே இருந்தது இல்லையா, அதுதான் இதோட ஆன்சர். LEGP ரூல். ஸோ இது வந்து டைப் ஆஃப் ஸ்கோப், அதில் செகண்ட் கொஸ்டினாக இருக்கும். அதோட ஆன்சர் வந்து இது LEGP ரூலுங்கிறது இங்கேருந்து நீங்கள் எழுதணும். LEGP ரூல் இங்கேருந்து எழுதி இது வரைக்கும் ஆன்சர் LEGP ரூலோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் ஸ்கோப் வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே ஃபுல்லாக எழுதணும். எல்லா ஸ்கோப் எழுதணும். டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் ஸ்கோப். ஸோ அது வந்து செகண்ட் டீட்டெயில் கொஸ்டின். தென் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ரைட் any 5 characteristics of module. Then write any 5 benefits in using modular programming. 5 characteristicsல வந்து modular programmingல full characteristic. First modular programming ஒரு definition எழுதிட்டு இங்கே இருந்து 5 mark question. ஸோ இங்கேருந்து எழுதுங்க what is module ரைட் பண்ணிவிட்டு up to characteristics of module இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் எழுதணும். ஸோ இதான் இதோட ஆன்சர். அதுக்கப்புறம் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மாடியூல் வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இதோட லாஸ்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் எழுதணும் ஓகேவா. ஸோ LEGP ரூலில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைட்டில் பார்த்தோம். அது கீழே தான் வந்து ஃபுல்லாக டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் நீங்கள் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கணும். நான் 2 கொஸ்டினாக சொன்னேன் இல்லையா, அது ஃபுல் ஆன்சரும் எழுதணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கில் வந்து ஷார்ட்டாக எழுதிட்டு அது கீழே LEGP ரூலில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதில் உள்ள எல்லா ஸ்கோப்பையும் செப்பரேட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி டயக்ராம் போட்டு எழுதியிருக்கணும்.